Bakı Konqres Mərkəzindən məhz qlobal cənub QYT-lərinin platformasının təsis edilməsindən sonra müzakirələrimizi davam etdiririk və mənim yanımda yenə müsahibim var. Belə ki, məhz bu platformada təmsil olunan şəxslərdən biridir. Doha İnstitutunun kritik təhlükəsizlik elmləri proqramının rəhbəri cənab professor Omar Aşur bizimlədir. Hi sir, welcome to our country and thank you for your time. And as you know, the Global South non-governmental platform is absolutely Azerbaijan initiatives, as you know. And that's why, how do you assess this platform effective and what do you expectation from this platform? First, thank you for your kind invitation. It's a pleasure and honor to be here again. This is my second time in 1 month in Azerbaijan? In Baku, yeah. Yes. The first one was in the ADA University Conference. I want to congratulate the Azerbaijan in general and the Azerbaijani government and His Excellency the President of Azerbaijan on such series of successful initiatives. One of them is the one we're here right now for the Global South cooperation in terms of the non-governmental organizations. But before that also we saw other initiatives. This initiative in particular is focused on the cooperation between South and South, so Global South non-governmental organizational, and the cooperation is in terms of promotion of societal resilience, promotion of sovereignty, of independence, of self-determination, and also of freedoms, especially from most of these countries have a colonial past, were colonized before, and they see their future as more independent without relying on any colonial power. And in many ways, Azerbaijan represents a model in that sense, and therefore its initiative so far extremely successful, as you see from the attendees here and from the discussion that was going on. And I believe it's going to be a great success with a great impact in the southern countries. Yeah. I'm going to translate these sentences right now. Then I will ask another question. Okay. Cənab professorun qeyd etdiyi məqam var ki, birinci onu qeyd etmək istəyirəm, dedi ki, bu mənim bir ay ərzində ikinci səfərimdir və bunu dilə gətirməkdən çox xoşbəxtəm. Çünki hamısı, bütün səfərlərim məhz Azərbaycanın təşəbbüslərindən irəli gələn məsələlərlə bağlıdır və Azərbaycanı bu baxımdan təbrik etmək istəyirəm ki, hər zamanki kimi məhz bu platformada da çox uğurlu bir, belə desək, təşkilatçılıq həyata keçirib. Daha sonra platformanın özündən danışdı ki, bu əslində birbaşa olaraq qlobal şimal və qlobal cənub arasındakı bir vasitəçi rolunu, əməkdaşlığın nöqtəsi rolunu oynayır bu platforma və bu baxımdan fokuslandığı məsələlər də bizim üçün çox vacib olan məqamlardır. Çünki buradakı ölkələrin üzləşdiyi problemlərdən danışırıq, dedi cənab professor və bugün günümüzün əsas müasir çağdaş problemlərindən birinin sosial dayanıqlılıq olduğunu qeyd etdi və bu sosial dayanıqlılıq məsələsinin əslində günümüzdə bundan sonraki müddətdə də inkişaf etdirilməli bir istiqamət olduğunu xüsusilə vurğuladı və müzakirələrdə də indiyə qədər keçirilən panel müzakirələrdən söhbət gedir. Müzakirələrdə vurğulanan məqamların məhz bu istiqamətlər üzərindən alternativlərinin təklif edilməsi və bu cür müzakirə predmetlərinin təşkil etməsinin də vacib bir nöqtə olduğunu vurğuladı və qeyd etdiyimiz kimi yenidən gəlib əməkdaşlıq məsələsinə çıxırıq, dedi cənab professor. Bütün məsələlər də məhz əməkdaşlıqdan başlayır. What about solidarity? You are the defense expert, as if we can say about that. What do you think about them? How the defense problems or the defense alternatives should be looked at? So there's many angles here. One of them is what I call the Azerbaijani model, in a way that in the regional, based on your experience. Yeah. So I visited Karabakh before, yeah. And I saw Khankindi, I saw Shusha, and there you see two things. You see on one end what I call hybrid defense. So you have a very strong
solidarity between the people, the civil society, including the NGOs, and Between, the government structures. Governments, and people, Yes, a lot of cooperation in that sense. And that's why it's hybrid, right? So it's civilian and military at the same time, to defend the country and to ensure its territorial integrity, to ensure its sovereignty, and to defend it against the colonizer and the occupation forces. So that was very clear to me, because not just in terms of the liberation process, but also in terms of the reconstruction, that we saw very fast reconstruction and development that happened despite all the challenges, despite the mine in Khankendi, Ağdam, yes, in Fuzuli, in many other places, places, despite the threat of mines, despite so many threats. And you cannot do this. This is very difficult to do if there is no harmony between the civilian population and the government institution, if there is no cooperation between the NGOs, the non-governmental organizations, and the government institutions. And that's in a way a model for cooperation and, as you mentioned, solidarity. But on the other end, Azerbaijan is giving lessons in that internationally and regionally. And that's why by hosting initiatives like that, you can give the lessons learned and exchange and brainstorms from other countries as well, because they also have their own experiences to share. So in a way, it's a very interesting and successful platform for solidarity on one end, by sharing experiences and by sharing lessons in that sense. Okay, I'm going to translate it Yes, again. please. Professorun vurguladığı məqam, o qeyd etdiyimiz kimi az əvvəl vəzifəsini qeyd edəndə qeyd etdiyi kritik təhlükəsizlik elmləri üzrə mütəxəssisdir və ona müdafiə üzrə mütəxəssis olduğu üçün sual ünvanladıq ki, nə düşünürsünüz bugün mövcud problemlər üzərindən, üzləşdiyimiz problemlər üzərindən bugün müdafiə deyəndə nə anlayırsınız, necə olmalıdır? Və qeyd etdi ki, mən Azərbaycan modeli üzərindən danışmaq istəyirəm, Azərbaycanın öz təcrübəsinə istinadən danışmaq istəyirəm ki, Azərbaycanda biz hibrid müdafiəni görürük. Burada müxtəlif baxış bucaqları var, iki baxış bucağını qeyd etdi. Hibrid müdafiədən danışdı. Bu nədir? Bu, xalq və dövlət arasında olan həmrəylik idi. Çünki qeyd etdi ki, mən Qarabağda olmuşam və Qarabağda olarkən mən orada aparılan işləri gördüm və dövlət siyasətində bu işlərə verilən önəmi gördüm. Bu da o deməkdir ki, dövlət və xalq arasında bir vəhdət var. Digəri isə məhz bu işlərin genişləndirilməsi istiqamətində gələcəyə planlanmış işlərdir. Və cənab professorun qeyd etdiyi məqam ondan ibarət idi ki, çox vaxt xalq və cəmiyyət ümumiyyətlə, cəmiyyət və dövlət strategiyası arasında bu harmoniyanı yaxalanmaq çox çətindir. Amma Azərbaycanda biz bunu görürük ki, bu sizin təcrübədə artıq özünü doğruldub ki, bu harmoniya sizdə var və məhz bu xəttə çox özəmlə belə də inkişaf elətdirilir və çox önəm verilir. And how do you assess Azerbaijan regional power? Because we are facing the many problems as a war, climate problems, or economic problems, or defense problems, as you know. And how do you assess currently, nowadays, our power regional? So you demonstrated what we call hard power, but you also have a lot of soft power. In a way, so hard power was demonstrated in 2020 and then again in 2023 via the liberation of the occupied territories completely. And we call this in military jargon multi-domain operations. And why is it multi-domain? Because the land power was involved, that's the army. The air power was involved, that's another domain. The space was involved. The sea there was limited involvement in the sea. Yes, the Navy was involved as well. Space, in the Caspian. just like section. Space is because, I'll tell why space? Because the drones were communicating via satellite. Yeah. And the satellite is in the space. I get it. So you have also the information domain. So the cyber domain, the electronic domain, the information domain. Information war, just like a Kayana. Yes, you have the Azerbaijani drones recording what the other Azerbaijani drones are doing in Armenian trenches. And you had these videos on the internet. So it undermines the morale of the other side because they see, the capabilities of Azerbaijan
And we call this in military language infokinetic maneuver. Information, it's an information, but also it's kinetic, it's physical maneuver. So this is to undermine the morale of the other side and to atterate it at the same time. So this is pure hard power, and Azerbaijan demonstrated that it's very, very capable in that side to be able to, one, defend it and liberate its territories, but also in the future to deter other potential adversaries and enemies from attacking it. But also in the soft power, so you saw a lot of public diplomacy and a lot of initiatives in terms of development, in terms of support for the disadvantaged, for the less fortunate. And you saw initiatives of cooperation such as the initiative we're talking about today in terms of the Global South cooperation. Many of the NGOs here works in the field of human development, in the field of human security, in the field of climate change and environmental security. So it is multifaceted, and all of this is a testament to the soft power of Azerbaijan. Still, we are in a very dangerous world at the moment. Too many challenges, partly because of the population rises, partly because of urbanization, partly because of the environmental changes and the climate challenges, partly because of adversaries, because there's still Azerbaijan will have adversaries like the region is not the most. There are rising challenges in it, so there is a regional security element. All of these will exist, but I think Azerbaijan has the tools now and the experience now to deal with it in a very successful way so as it can prevail once again. Okay, I'm going to translate it again. Cənab professorun vurğuladığı məqam, mən ona vurğuladım ki, bizim bu günlərdə üzləşdiyimiz problemləri və həll yollarını nəzərə alsaq, Azərbaycanın günümüzdəki regional gücü sizə nə deyir? Və onun vurğuladığı məqam budur ki, Azərbaycan bütün dünyaya iki növ gücünü nümayiş etdirdi. Birincisi hard, ikincisi soft power, yəni politologiyada belə deyilir ki, məhz müharibə meydanında göstərilən güc hibrid formada və eyni zamanda müharibədən sonraki dövr ərzində göstərilən güc. Bu da məhz danışıqların getdiyi dövrü əhatə edən bir şeydir. Professorun qeyd etdiyi məqam ondan ibarət idi ki, biz bunu necə gördük? Hava qüvvələri, sərhəd qüvvələri, yəni ümumilikdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri səfərbər oldu vəhdət formatında. Onlar əməkdaşlıq elədilər. Amma onun xüsusilə qabartdığı məqam bizim space power, yəni peyklərlə dronlar arasında əlaqənin qurulması idi. O müharibə dövründən danışdı. 2020-ci ildə həyata keçirilən işlərdən danışdı ki, dronlar vasitəsilə etdiyiniz iş bir, belə desək, müdafiə eksperti kimi deyə bilərəm ki, təqdirə layiq idi və bu cəhətdən də informasiya sahəsində, informasiyaların belə desək, toqquşduğu bir dövrdə bunu çox professionallıqla idarə etdiniz, dedi cənab professor və vurğuladığı məqam daha sonraki dövrdə əhatə edən soft power, yəni daha yumuşaq gücün göstərildiyi bir dövrdür. Bu da nə ilə olur? Bu da diplomatiya ilə olur. Əlbəttə ki, qeyd etdiyi kimi professorun diplomatik gücün, yəni bir çox sahələrdə problemin həllinə artıq diplomatik müstəvidə köklənməklə olur, dedi cənab professor və daha sonra yenidən qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycanın öz reallığını təmin etməyindən danışdı ki, o həyata keçirilən, ona qarşı həyata keçirilən hücumlara qarşı çox peşəkarlıqla, professionalcasına bütün sahələrdə, bütün cəbhələrdə cavab verdi, dedi. And what about Azerbaijan initiatives? The other sections, the different sections, what about these initiatives? So the initiatives, this is one of the initiatives of Azerbaijan in this platform. It is, so far, it's been a very successful. We have over 50 countries, representatives from over 50 countries here, from all over the Global South. The Global South is, in a way, one of its main problems is that it is decentralized, and there's less cooperation. Is this problem? Decentralized? Decentralized. Decentralized, yeah. So there's not enough initiatives like the one Azerbaijan is doing to gather all its efforts and its energies together. But if you think about it, the Global South has over 70%
of the voting General Assembly voting power in the United Nations. They are one of the largest blocs, the G77, one of the largest blocs, and also a lot of economic power. The South-South trade is a lot. Is actually now outpacing South-North trade. But the issue is there's no coordination. For all this latent power, there's no coordination. So these initiatives that Azerbaijan leads at the moment are very important for further coordination, for further fostering ties. So now we know each other. Now we have friends in several countries because we came here to Baku and we talked and we brainstormed and so on. So you build on such relationships in terms of one, public diplomacy, two, in terms of lessons learned, and three, it doesn't happen once. You know, you repeat this periodically every year or so, and therefore you build on these relationships for a while. And because of that, I think Azerbaijan, in that sense, is doing quite an impactful, we call it an impactful series of initiatives that in the end will contribute to its general soft power and international presence. Okay, I'm going to translate it again. Azərbaycanın təşəbbüsləri barədə fikirlərini soruşanda isə cənab professorun qeyd etdiyi məqam ondan ibarət idi ki, bu platforma ilə ən bariz təşəbbüslərdən biridir Azərbaycanın ən son olaraq həyata keçirdiyi və biz bugün baxsaq qlobal Cənub platformasındakı ölkələrin əsas problemlərindən biri mərkəzləşmiş bir sistemin olmamasıdır. İstənilən bütün sahələri mərkəzləşdirilmiş bir sistem tərəfindən idarə edilə bilməməsidir. Bu da şimal və cənub arasındakı fərqlərə gətirib çıxarır, dedi cənab professor və məhz şimal və cənub platformalar arasındakı fərqdən danışanda da Azərbaycanın irəli sürdüyü bu cür platformaların koordinasiya məsələsində konkret bir həll yolu ola biləcəyini vurğuladı. Çünki Azərbaycanın təsirli işlər gördüyünü və o sadalamağa başladı bir neçə məsələn misal kimi Azərbaycanın həyata keçirdiyi layihələrlə bağlı və qeyd etdi ki, nəticəyə belə gəlmək olar ki, məsələn, Azərbaycanın təsirli işləri var nəhayətində deyə bilərik. And thank you so much, sir. Thank you for your time. Thank you. Mənim qonağım məhz Doha İnstitutunun kritik təhlükəsizlik elmləri proqramının rəhbəri cənab professor doktor Omar Aşur idi və biz sizinlə hələlik burada sağollaşırıq, amma müxtəlif mövzularla və müsahiblərimizlə yenidən qarşınızda olacağıq.